И сейчас я передаю слово Наталье Дзизенко для следующего доклада, касающегося Кредо первого класса. I appreciate Arkady, and I give the floor to Natalia Dzizenko to bring in the next report regarding the Credo of the first class. Наташенька, пока не слышно тебя. Наташа, микрофон у тебя открыт был. Приняла, я хочу понять, тянет звук, Да, наверное, у меня выключай что-то со видео. связью. Да. Сейчас должно быть слышно. Попробуй еще раз. Дорогие друзья, Нет, Наташа, наверное, не получится. секундочку, So we are having some перемещу. troubles with connection, as we informed you about that it is possible to have such issues with connection as we are in Ukraine. Здравствуйте, дорогие друзья. Надеюсь, сейчас лучше Да, будет. хорошо. Good evening, dear friends. Я буду говорить о Кредо или же эзотерике, как мы понимаем ее, как смыслы этого первого класса. I will be talking about Credo, or about the esoterical point of view as we understand it, as these are the meanings of the first class. Я зайду немножко издалека, чтобы переживание Кредо, оно не было, скажем, сухим и оторванным от участников встречи. Понятно, что все организаторы класса, они, скажем, живут в этом пространстве, в этих смыслах. So I will start from the very beginning, because we don't need this credo to be just dry and like too scientific, because it is understandable that the organizers of the first class live within this credo and live with these senses, with these meanings. Наша жизнь здесь, на территории Украины, она достаточно динамична сейчас, и она полна вызовов в течение этого года. И особо к нам сейчас стал звучать не просто призыв, а можно сказать так, набат из духовного мира. И мы все время старались быть на высоте этих вызовов, чтобы то кровопролитие, которое происходит на физическом плане, оно могло быть замедлено, остановлено и преобразовано. Our life now at the territory of Ukraine is really dynamic nowadays. It is full of challenges within the last year and a half, and especially now we hear something, not just a call, but we hear this as alarm bells from the spiritual world. And we were trying to be at the top of these challenges, to stop these bloodsheds and all these awful events that take place at the physical plane, and to stop this bloodshed, to transform it.
И мы все время задавались и задаемся этими вопросами, что мы можем предпринять, чтобы смотреть происходящее, не стыдиться самих себя, и что мы можем предпринять, чтобы принадлежать нашему времени достойно. And all this time, we are asking ourselves a lot of questions. For example, what can we do? What can we do to not be embarrassed of ourselves? And what can we do to live in our times, like with kind of honor in good sense of this word? И особым периодом для нас стало время между 15 февраля и 24 февраля этого 2023 года. And we had a special period this year. It took place from February 15th and February the 24th of this year. It was a special period for us. То, что вызревало еще с встречи нашей с Ричардом Купером в 2020 году на Рождество, на 12 священных ночей, сейчас оно встало во весь свой рост. And something that was ripening yet from the meeting, from our first meeting with Richard Cooper in 2020 at the 12 Holy Nights, it appeared to us now in the whole like picture. И что же это за даты? 15 февраля, 24 февраля. Они обе мистериальны, но они полярны по своей значимости для мира. And now I will be talking about these days, what they mean. The 15th of February and the 24th of February, both of them are mysterious, but they have some polar meanings, extreme meanings. 15 февраля – это дата первого урока школы Михаила, 99 лет. То есть вот этот подход к 100-летнему рубежу. So the 15th of February, this is the date when the School of Michael appeared 99 years ago. So we are approaching this centennial of this date. А 24 февраля – это годовщина, кровавая годовщина широкомасштабного вторжения в Украину. And the 24th of February, this is the like bloody centennial, bloody celebration. I don't know if it's not the good way, the good word for this, but it was the year when this war in Ukraine started. И духовный мир, он всегда с такими вызовами, он всегда дает нам шансы и подсказки. And given us such challenges, the spiritual world at the same time gives us chances and also hints. И вот подсказкой, чем мы можем перехватить, приостановить, что мы можем поставить перед вот этой роковой, кровавой датой, трагической, обращаясь
к задачам антропософии, как раз и было нами услышано, что это 99 лет от звучания в мир первого класса. И это как призыв из духовного мира, чтобы этот год в преддверии столетия не был упущен. And that was a kind of hint for us how we can stop these awful events, how we can, what we can put on the balance from our part, what we can oppose to these tragic events within the scope of the task of anthroposophy. And the answer was that this is the year when we celebrate the 99th anniversary of the first appearance of the first class. So this was the call from spiritual world not to lose this year. 7 марта состоялась такая фундирующая встреча с точки зрения оргкомитета международного этого первого класса. So on the 7th of March, we had our foundation meeting from the point of view of organizing committee of this international first class. И вот эта дата, 7 марта, она натолкнула Ричарда Купера на обращение к лекции Рудольфа Штайнера о лекции о Генрихе VIII. Это из ГИА 171, 7-я лекция, где есть отсылка к дате 7 марта. And this day, the 7th of March, it was really important, and Richard Cooper noticed this coincidence between the dates, because this date was mentioned in the volume 178, GA 178, the 7th lecture, and this was like connection. It was connected with the 7th of March. Something was mentioned there. Ты говорила про Генриха? Ага. So this was the lecture about Henry VIII. Это необходимо нам для понимания того, как это кредо формировалось, как постепенно оно рождалось как живое существо. И в первую очередь для первого принципа кредо, для его иллюстрации. And we need this background to understand how this credo was being formed, how it was being born step by step as the living being. And first of all, we need this to illustrate the first principle of the credo. Anne хочет что-то спросить, Наташ, может? Да, пожалуйста. Yes, please, Anne. Okay, this is coincidences working again, and how it's been all the way through with this. I've met in this lifetime, quite recently, somebody who seems to hold the reincarnational lineage of Henry VIII. Female, lovely soul. There's a whole lot. Опять Энн говорит о совпадениях, хотя это не совпадение. В этой жизни она довольно недавно встретила человека, который принадлежит к родословной Генри VIII. Ну, как бы я не совсем поняла, это реинкарнация или родословная, то есть кто-то принадлежит. Я сейчас могу
уточнить. So you mean that that's not exactly the reincarnated Henry VIII, but someone who is from their like family, yeah? Or Not can you- my family. No, I know that not your family, but you mean someone from the family of Henry VIII reincarnated, and you met this person, yeah? No, Henry VIII himself. Ясно. Ну, она говорит, что сам Генри VIII это женщина. So this is the woman, yes? Yes. Женщина, которая является реинкарнацией Генри VIII. Я благодарю. Энн уже неоднократно говорила о той мистериальной, скажем, мистериальных подсказках жизни, да, в связи с первым классом, может быть, еще по ходу конференции они будут раскрываться, эти знаки судьбы. Огромная благодарность. Thank you very much, Anne. You told us several times about such kind of coincidences. That's quite not a coincidence that you were talking about these mysterious hints from the spiritual world. Yeah. And in connection, in relation to the first class. So we are expecting these more to happen. Good. Он поможет нам сейчас раскрыть первый принцип Кредо класса. Это жить в истории, творить историю и уравновешивать два рода зла через Христову середину благодаря воплощению идеалов, которые иначе беззащитны. Наташ, он это первый принцип, да? Да, уточняю. А Генри VIII, его история о нем поможет нам раскрыть этот принцип. So the story of Henry VIII will help us unfold this first principle of the Credo, of the first class. And this first principle is to live in the history and to also balance two kinds of evil through this golden Christ middle. And with the help also of implementation of ideals, which are, on the contrary, are like unprotected. Генрих VIII, мы, обращаясь к его историям, можем увидеть совершенно скажем, противоречествующие моменты его жизни, вот это вот многоженство, скажем так, поочередное, когда это совершенно не поддерживалось церковью. Это в прямом смысле многоженство, Наташа? Сейчас как-то слово подобрать, что он был обвенчан с одной женщиной, далее с другой, и вот этот импульс, желание, такое свободолюбие, желание обручиться с другой женщиной подтолкнуло к тем изменениям, которые он внес в историю. So his story is really interesting. We can see that there are a lot of contradictions in his life. For example, that fact that he was engaged to one woman and then he wanted to be engaged with another woman, and the church didn't support him, but at the same time he had this impulse of freedom. He had this desire of freedom, and these contradictions in his life, they made him create those changes in our history.
what I would like to do, hello? Yeah. Can you hear me? Yeah, I can. Yeah, okay. What I would like to do is look at the text, the Steiner's text, and see if I can respond out of my knowledge, out of, as an English person, Steiner is very German in this, and also out of knowing the lady is holding the reincarnational line, but I have to keep that private. I won't say who she is. Okay. So you mean you would like to see the G817A or 171 and the 7th lecture, yeah? You didn't see it? Yeah. Да, Энн просит, чтобы посмотреть этот текст Штайнера, чтобы ознакомиться с ним, потому что она англичанка, а Штайнер, он все-таки смотрел на это со стороны германской души, так можно сказать, поэтому она бы хотела это все связать также и с личностью той женщины, которая она считает, что является инкарнацией Генри VIII. Ну, конечно, она не будет раскрывать это имя для приватности. Конечно, Н, если есть такая возможность у кого-то из коллег сбросить в чат ссылку на саму лекцию. Можно Ричарда попросить, он ведь это знает, чтобы на английском сразу сбросил, если Ричард есть тут. Я попрошу, да? Сейчас, да, пожалуйста. So maybe Richard or Jonathan or Adam know or have these texts in English, because we don't. I have it. So you do, okay. Yes. You mean the lecture, Steiner's lecture? Yeah, yes. the lectures. Mm-hmm. Yes. So you have it and you will look into it in the nearest future, as I understand, yeah? Sorry? So you will look into that lecture these days, like to bring it into like one logical thread. Yes. Mm-hmm. Да, у нее есть этот текст, она будет вчитываться. Okay, great. So do you have any more questions, Anne, regarding that? Thank you. Сейчас нам этот пример нужен для иллюстрации первого принципа, как проявленный, вот, можно сказать, это волюнтаризм, свободолюбие, да, такое, которое исторически сложилось, как мы знаем, уже после 1413 года, когда уже началась эпоха души сознательной. Мы можем в этом увидеть такой, хоть это и волюнтаризм, но такой проблеск в нужную сторону преодоления церковного абсолютизма, который на тот момент царил. So actually, we need this background as the example to see, to illustrate the first principle. And we can say that this love, this striving for freedom, that was historically, that was this historical evidence. We see that this love for freedom has changed when, like, at the year 1413, when the age of conscious soul started. But we see that this kind of free willfulness, this was the first step to overcome the absolute power of church. И в те времена Англия, она была подчинена тоже влиянию, католическому влиянию
духовно подчинена Риму. And we know that in those times, England was subdued to the influence of Roman Catholic Church. А сейчас мы можем в мире созерцать такие две полярности. Это противостояние масонства и иезуитизма, и в таких крупных чертах мы можем видеть за центром иезуитизма Рим, а за центром масонства Англию. And now we can contemplate these two polarities and this contradiction between the Freemasonry and the Jesuitism. And in this really big features that we can see that Наташа, повтори еще за Римом стоит за кем кто, чтобы я это уловила. Иезуитизм, а за Англией масонство. So we can see that Jesuits stand behind the Roman Church and the Roman power, and Freemasons stand behind the English Church. Саша, передавай. Окей, передаю. Спасибо. Hi, yeah, over the translation. И вот этот волюнтаризм, устремление Генриха ко второму браку против церкви, его, можно сказать, такое восстание против римского абсолютизма, назначение себя во главе церкви в Англии, смена вообще всей парадигмы. So this this revolt of the King of England against the church and his desire to change the entire paradigm was behind this. И мы можем видеть, как вот после 1413 года здесь проступало сопровождение высших иерархий, потому что то зло, как абсолютное, единое, исходящее из церкви, единовластия такого происходило, оно начало погашаться вот этим шагом Генриха в Англии, и через погашение этих двух родов, скажем, зла, полярностей, находить золотую середину и уравновешиваться. And now we can see how after this year, 2013, we have the actions or the deeds of the higher hierarchies. So we have on one side of the polarity the evil that was emanating through the single source of power in the churches. The Pope was the single point accumulating the entire power in his times, and this was gradually step by step was broken up by the behavior of Henry in England, and in this way one center of voluntarism, of one center of so to speak free will, but ill motivated free will, the case of Henry. Actually this source of
evil was counteracted and reduced to zero, or was fighting, but at the end the efforts were reduced to zero between these two polarities of evil or misbehavior, so to speak. И вот эту ситуацию, хотя мы имеем существующие два рода зла, я имею в виду масонство и иезуитизм, но эту ситуацию нам стоит считать лучшей, чем если бы был только один абсолютный диктат с одной стороны. And this situation where the two types of evil were cancelled out by each other is probably a better place to be than if there was only one type of one source of evil and it wouldn't be counterbalanced or cancelled out by another one. И исходя из Христовой середины между вот этими полюсами, можно вполне вести дело на земле к победе Михаила. And by balancing out these two sides of evil, by being in the Christ's middle, in the Christ's center, we can actually rule the situation. We can come out of it and be on top, so that the goal of a Michaelite can be achieved by using them one against the other. Well, not using them, but by being in the middle and balancing out and going ahead with the impulse of Michael. Эти два рода зла, они проявляют ненависть друг к другу, они проявляют ненависть к антропософии и делу Михаила на земле. And these two poles, the two polarities, the two types of evil, they emanate a hatred towards each other, and that allows for the mission of Christ to be fulfilled on earth. Но это можно уравновешивать, здесь возможно компенсация того и другого, если мы умеем занимать положение вот этой золотой Христовой середины. But the only way to balance out between them and to compensate the two types of evil is by taking the position of the Christ's middle. Мы можем, опираясь на эту же лекцию, рассмотреть пример Томаса Мора, который был очень приближен к Генриху VIII. And again, taking another example, which is from the same lecture, we can look in a similar manner into the situation of Thomas More, who was a closely related one to Henry. Но он занял в сложившейся ситуации, он занял сторону римской церкви, и он попал здесь в полюс. И на вот это, скажем, те идеи, которые он брал из духовного мира и приносил напрямую как утопист через свои труды, можно сказать, заняв полюс другой, он попал под казнь, да, под полностью уход из жизни в молодом возрасте. И мы можем видеть, как вот это пребывание в полюсах, оно может роковым образом сказываться. And what we can see from this example of Thomas More, he
in this situation that we already looked upon, he actually took sides. He took sides, and the side that he has chosen was the side of the Roman Catholic Church. And by doing this, he has placed himself on one of the poles. This means that he was not in the middle. He created a disbalance, and then when he was doing what he was doing, which was to take the ideas, the pure ideas from the spiritual world, and trying to put them directly into the physical world as an utopist who he was. That's what he was doing. That has placed him on the other pole, and he by doing this was he came into the circumstances where he was deprived of his life through violently. He was executed, and he left before his due time. He was executed in a young age, relatively young age. И с его переходом в духовный мир, можно сказать, туда же была внесена сжатая пружина тех идей, которые он нес и не смог полностью реализовать, уйдя молодым. И уже они, во многом исполненные противоречий, импульсировали тот мир, в котором мы сейчас живем. And because he passed away in this young age, he crossed the threshold of the spiritual world. This means that these ideas that he was carrying, they just went back into the spiritual world like a unreleased spring, like an unreleased a gun, maybe you even can say, and then in that compressed state that they were, they unfolded in incorrect way, and these ideas, they started influencing the physical world in a very non-coherent way, and this has resulted in the world that we are living in now, where these ideas have descended wrongly into the physical realm. И все эти события, они были вызваны высшими иерархиями. То есть можно сказать, если мы рассматриваем в контексте всего мира и исторического процесса эти события, то высшие иерархии дают нам мастер-класс, как необходимо сначала верным образом всматриваться и формировать будущее. Всматриваться в исторические факты и формировать будущее. То есть как не формировать будущее или именно как формировать? Как нам верным образом, в общем, высшие иерархии дают нам мастер-класс, да, как нам действовать в этом мире и как они через создание второго полюса, то есть существующему абсолютному, скажем, злу, производили это погашение. Они нам показывают, как влияет занимание этих полюсов, и мы в этом случае мы можем учиться у высших иерархий, как формировать будущее, можно сказать, как не наступать на те же грабли. Да, то есть в случае с Генрихом учиться, а с Томас Муром, наоборот, избегать, как бы, да, вот это ты имеешь в виду? Да. And then if we look at all these events from a historical perspective, from the overall picture, bird's eye view, we do understand that all these events, of course, were caused by the higher
hierarchies, and we can honestly take a lesson from them in the sense that with the two types of evil and not this wrongful, not wrongful, but let's say when the historical context could have gone in a very one-sided direction with the absolute power of the Catholic Church, but it was then balanced out or cancelled out by this other type of evil which came about. And this is something that we can learn and take as a master class from a great example from the higher hierarchies. But if we look at the other example, which is sort of the a counter example, when there was not this balanced and Christ middle approach, then that led to a catastrophic situation or very unbalanced way of historical panorama. Вот это всматривание в исторический процесс, оно позволяет нам из более такой широкой рамки, широкого объема прийти к более узкому, потому что эти два рода зла, они борются против антропософии дела Михаила на земле. And if we indeed take heed of historic aspects, and we can change the perspective of a wider view from the wider view into a more special, into the more specific, more detailed, so to speak, view, then we can see how the deeds of Michaelites can go forward in expedite manner, or how they could be put obstacles before them or not progress so well. И здесь мы находимся уже в формировании второго принципа. Кредо — это осознание иллюзорности внешнего мира, преобразование ее с осознанием своего божественного статуса, погашение удара молота, наковальни и базовое состояние белого мага, или же действующего в новых социальных мистериях алхимика. And this last perspective actually takes us closer to, allows us to make the step into the next principle number 2. And it is that we realize the elusive, the illusion of the outside world, and how to transform it through being aware of our divine, of every person's divine status. It is also about not putting yourself between the rock and the hard place, or waiting for them just to cancel each other. And that is basically, this is the primary, the basic state of a white magician, or in other words said, an alchemist who is acting in the new social mysteries. Здесь нам стоит вот эту вот картину увидеть, что мы, как михаэлиты, мы не можем бороться ни с тем злом, ни с другим. Они очень могущественные, и это, в принципе, не является нашей задачей для воплощения дела Михаила на земле.
And we as Michaelites should not engage into the fight neither with one type of evil or the other type of evil. Such battle would be futile and it would not advance the tasks of a Michaelite in the modern world. Но мы и не можем закрывать глаза на то, что в мире вот этими двумя родами зла созданы все условия для того, чтобы мир жил без субстанции Михаила. At the same time, we shouldn't just ignore the fact that these two types of evil have done their work to make obstacles or incapacitate the tasks of Archangel Michael in our world, to bring it to its current state. И тогда мы можем видеть, что тот почерк, риторика иезуитов, она есть в захвате духовной сферы, в захвате антропософского общества и школы Михаила. And we can clearly see the inherent style of Jesuits in the current picture of state of affairs with anthroposophy, the way the things are with anthroposophy. That we clearly can see the handprints, fingerprints of Jesuits. А в мире действует, конечно, и те, и другие действуют, и иезуиты, и масоны, но по преимуществу в светской жизни больше действуют масоны. And we know, of course, that both Jesuits and Freemasons leave their marks in the world. We can see the consequences of their actions for sure, but we can definitely say that as regards the worldly matters, so the government, economy, everything non-clerical, that is primarily occupied by Freemasons. И мы можем видеть, что одни заблокировали субстанцию Михаила на уровне духовной сферы, на уровне антропософского общества, а другие масоны сделали все так, воспитав потребительское общество, сделали так, чтобы субстанция Михаила была никому не нужна, не востребована. And we can see very well that one of them, the Jesuits, have been busy blocking the substance of Michael at the level of the spiritual sphere, that is at the level of, or in the sphere of the anthroposophical society. And the other ones, the Freemasons, set things up in such a way that in our consumerist societies, the substance of Michael just is not in demand. No one is asking for it. No one is seeking it. И здесь перед нами стоит задача базового настроения, как нам к этому верно относиться. And our main task is to create the correct mental attitude towards this state of affairs, towards towards this situation in the world.
потому что мы, открывая утром глаза, можем сказать, какой кошмар, здесь все уже, скажем, все ловушки расставлены, все за нас предрешено, и что мы можем сделать в этом мире. Because when we wake up in the morning and we open our eyes, one thing we could say is that, oh my God, how awful things are. All of the traps for us are placed everywhere, so we shouldn't go, we shouldn't act. So what do I do? И здесь мы должны осознавать, что это наше свободное решение. Если мы переживаем себя пешками, то мы, скажем, закрепляем это во внешнем мире. And now we must create the awareness that it is up to us. This is a free decision of every person, whether to experience this as something as already decided instead of us, and something final which we cannot do anything about. So we are just a pawn in the big chess game, or whether we don't agree and we are not a pawn. Но если мы осознаем свой божественный статус и переживаем, что весь мир есть иллюзия, и те, и другие, они как пешки на шахматной доске, они в нашем находятся сознании. But if we are aware and we maintain the awareness of our divine origin, of our divine status, then we could put this thought in our mind that the outer world is just an illusion, and this means that both one type of evil and the other are the pawns on a big chess game board. И когда мы осознаем этот божественный статус, благодаря божественной искре, которая есть в каждом человеке, and when we are aware and when we remember of our divine origin, because in each one of us we have this so-called divine sparkle, divine particle, тогда мы можем пережить, что фигуры на шахматной доске, они могут быть короли, ферзи, но это всего лишь фигуры, и их переставляет шахматист, а не наоборот. And when we are in that state of our mind, then we can experience that all of these figures, and they could be kings and queens, the mightiest figures on a chessboard. They are just figures on chessboard, and the figures on chessboard cannot grab and move the chess player. It is the chess player who grabs and moves the figures and puts them in different places on the chessboard. И тогда и формируется вот это базовое состояние белого мага или действующее в новых социальных мистериях алхимика, базовое сознание, состояние. And this is what we are talking about when we describe what we refer to here as the basic state of mind of a white magician. This is what is understood under this term.
тогда мы вначале учимся занимать позицию, далее принимать соответствующий статус и уже из этого статуса проводить уравновешивание как глобально, так и локально противодействующих сил. Секунду, да. So first we learned how to take this position. In this position, we take upon us a certain status, and from the status, the status that is our mental mechanism, we start to balance and or cancel or see how on a global scale, but also it could be on local as well, we could start seeing these counteracting forces of evil, the two types of evil, and how they are acting against each other and canceling out. And we are not standing, we are not inserting ourselves in between them, but we are just letting the hammer hit the anvil. И тогда мы можем, ну, скажем, у нас уже есть вот эта точка, из которой мы можем производить погашение удара молота наковальней. Мы можем видеть те силы, которые очевидны, которые ударяют. Мы можем достраивать те силы, которые не очевидны, вот как молот и наковальня, то есть которые сокрыты, и мы можем уйти из-под удара, и произойдет уравновешивание молота наковальней. And by building this situation, by building the forces in each situation, because we have built this status, we have understood about the chessboard, and us being the chess player, we will be able to mentally reinstate something that is not obvious. So it might not be always obvious which force in the world or in the specific situation that we're looking at, which force is acting as a hammer and which force is acting as an anvil. Maybe we might initially see just one of them, for example, the anvil, and then we will need to build up the situation and to see through the circumstances and understand which force, which other type of evil, which other force of evil will become the hammer that is about to hit this anvil. And then we don't need to fight the anvil, we don't need to fight the hammer, we just need to see through to understand which one is which and to wait for them to hit each other. Да. Я хочу уточнить у участников, никто ли не заснул, все ли пребывают в бодрости духа. Может быть, нам небольшое необходимое ритмическое упражнение для такой концентрации, или я могу продолжать. Можно в чате написать немножко, чтобы почувствовать друг друга. I just wanted to quickly check with the audience whether I have gotten everyone to fall asleep by now, or are you still keeping the concentration? Would you like me to maybe make a break? We can make a musical break or a eurythmical break. So could people just signal to me, is everyone with me? How are you handling?
maybe you can relate in the chat or open your mic and say. Я бы сказала, что это замечательное предложение. Okay, Lara says that it's a very good proposal. She likes it. Адам пишет, что он находит все это очень интересным. Наталья, Yes, it's, наверное, надо убрать демонстрацию экрана. Джонатан, пожалуйста. Yeah, Jonathan, you were about to say? just it's fantastic. It's making things very clear. So, and I'm all ears. Thank you. Джонатан говорит, что он в фантастическом настроении, потому что все ему становится все очень ясно. Спасибо за это. Весело тоже написала, что ей хочется продолжить, она находит лекцию интересной. Мы продолжим после небольшого ритмического упражнения. Только, Наташа, желательно пока убрать демонстрацию экрана, чтобы можно было закрепить ее видео. Да, только добавлю, что и Джули пишет, что у них уже поздно, и она устала, но она слушает, и поэтому благодарна. То есть мне кажется, что больше голосов идут за продолжение, а не за остановку. Ну, это я так поняла, может, я ошибаюсь. Хорошо, давайте тогда динамично двигаться, а если нам понадобится большому количеству участников ритмическая пауза, то мы ее сделаем или же уже на завершение. Okay, let's continue. Наташенька, я думаю, что можно это сейчас сделать, потому что то, о чем пишут, видимо, действительно такая потребность есть небольшая. Анна написала, что она в порядке, но, может, попозже уже она устанет. Thank you, Anna. Тогда мы участники могут отсоединяться, все-таки сохраним наше движение. Okay, so we will keep going for now. Да, Оля? Да, я двигаемся поняла, дальше. что мы продолжим пока что, попозже сделаем отдых. Хорошо. Тогда мы остановились на моменте уравновешивания молота на наковальней и второй полюс. Начал перерываться звук у тебя. Слышишь, Наташа? Звук прерывается немножко. Да. Если что-то, что ты можешь сделать, до этого было хорошо. Ну, попробуй еще раз, может, это временно. Скажите, как сейчас? Хорошо. Возвратился? Да, уже гладко так слышится, хорошо. Хорошо, благодарю. Тогда мы движемся дальше, и мы, если видим молот и наковальню, если мы так учимся трудиться, то мы понимаем, что никакая сила, она не может на нас воздействовать. So when we are in this manner conscious about the anvil and the hammer,
then we learn to see the world in this way. Then there is no force in the world that can influence us, that can impact us, that could shatter us. И мы можем перейти к следующему принципу. Это третий принцип, что первый класс, он открыт миру и низводит в мир могущественную субстанцию Михаила. И быть учеником этого класса — это делать историю, принять пас и эстафету от высших иерархий. And then with this, we have finished the review of the second principle and can go to the third principle, which is that the first class is open to the world, and it brings into the world the powerful substance of Michael. And also, second bullet point is that to be a student of that class means to make history. It means to take the pass and the baton from the higher hierarchies in making history. Я уже немножко раскрыла этот момент полярностей, что субстанция Михаила, с одной стороны, заблокирована, а с другой стороны, она никому не нужна. And I have already touched upon this idea of polarities, that from one side, the substance of Michael is being blocked, and on the other hand, no one seems to think that they need it. И здесь нам необходимо увидеть, что же мы можем в этой ситуации сделать, когда она доступная. Как мы это можем сделать? Мы, как раскрывалось уже и в шаге о легитимности, и в принципе в докладах первой половины дня, мы не будем спрашивать у иезуитов разрешения. And given this situation, we nevertheless would like to see then, but what can we do? We know that the substance is available. So how do we act? And this is and how we act is demonstrated right here in this step. It means that we are not going to ask for a permission from Jesuits to act on the one hand. И тогда как же нам сделать ее нужной? Вот какой вопрос становится перед нами. This is from one hand. On the other hand, then how do we make it so that people have demand for the substance of Michael, that they realize that they need it, that they start asking for it and wanting it? А вот здесь мы должны честно посмотреть внутрь себя, нужен ли нам переход на следующий уровень, можем ли мы сами действительно стать учениками этого первого класса, то есть своей жизнью воплощать это кредо первого класса в жизнь. And here we must honestly look inside, or look in the mirror and ask ourselves, well, do we ourselves need this in our lives? Would we like to make the next step? Would we like to pass on the next level and become the pupils of the first class, which means to put our entire life to prove with the circumstances of our life that that we ourselves, this is how we want to live the world, by living it using the substance of Michael in our lives. Можем ли мы через определение себя учеником этого класса действительно пережить
ответственность за мир, за ход истории, почувствовать себя в истории и принять пас и эстафету от высших иерархий. If we look honestly in our own soul, can we ask and answer the question of can we, by becoming the pupils, the students in this first class, prove that our lives can be completely turned around or completely be put on the foundation of the Michael and his substance in our lives? Конечно, здесь не запрещается быть вольнослушателем, и кому сколько необходимо времени на то, чтобы пережить здесь в полной свободе свое самоопределение. Это, безусловно, приветствуется и не воспрещается. And for sure, any of us can be just a listener or a visitor in the school. It's not forbidden, or we could take as long time as needed before between being a visitor and between being a real student. This is a decision which must be made in complete freedom by own and free choice of each individual. Но тогда здесь не будет большого прока. But then what would be the use of that? Здесь вопрос, который мы можем себе поставить, набравшись окаянства, сказать себе, что, вступая в первый класс, я перед Михаилом, и только перед ним, не перед кем другим, перед Михаилом обязуюсь жить в истории, быть в истории, действовать в истории, творить историю всей своей жизни. И я понимаю, что, вступая в такой класс, каждый мой шаг, он действительно модельным образом будет отражаться в истории. And then we ask ourselves this big question. We ask it with courage and with a pinch of wretchedness. Well, can I make a promise in the face of Michael that I solemnly promise to live in history, to act history, to create history, to be history, and by my own life, I will model the reality in front of me. I will become the model for the reality that I want to create. Потому что, вступая в такой класс, мы понимаем, что вот это как некое обещание, как некий зарок, который подчеркивал и Рудольф Штайнер. Доверши ты это. Быть медитирующим человеком, и если мы знаем эту цитату, если перестать быть медитирующим, то это может нанести вред своей душе. Если мы эту цитату помним, что это
обнаружить себя не медитирующим, это все равно, что оказаться в одежде Адама посреди людной улицы. И вот когда мы переживаем все смыслы, на высоте которых находится этот первый класс, про модельное отражение не только в отношении своей жизни, но и в соответствии с ходом исторических событий. Тогда, конечно, мы очень сконцентрированы, и мы переживаем, насколько я буду медитирующим человеком, зависит, сколько ракет упадет после очередного удара. Пример, вылетело 80 ракет, а сколько из них упало? 30 или всего одна и где-то в поле? Вот такой ракурс, такая ширина сознания и такая ответственность в отношении мира. Because when we enter into the first class, we understand that we are making a certain promise, that we are putting forward a pledge. And here I would like to illustrate with that feeling which I had when I know about the quote from Rudolf Steiner, who said that we make the promise to be a meditating person, and and he said that to stop meditating, it is like feeling completely naked in the middle of a crowd. So this means that if we have given the promise to meditate, the only consequence of breaking that promise would be to hurt ourselves. And when we enter into the first class, we are feeling that moral height, the height of this promise that we are given, that we will be living in history, in the circumstances of in the historic events. Then it gives a very big density to our promise, because in our case, as I am here in Ukraine, my promise to be concentrating and to always keep myself in this basic state of a white magician, for example, as I said, it will reflect upon how many rockets will be launched today and how many of these rockets will land on the surface of my land. Because if I lose my concentration and if I break my promise, it means more of them will land in cities or in killing civilians or doing serious damage, as opposed to if I have kept my promise and if I have been on the height of my pledge during this day, then out of 80 rockets that were launched, maybe only 20 will land, and out of these 20, either 20 or 19 will land on a plain field without hurting anyone. So this is the level of responsibility, the level of my own personal debt to my country or to history in principle, that I owe, that I feel on my shoulders by entering the first class. И если мы смотрим вот в таких масштабах на происходящее, если мы с такой ответственностью вступаем в первый класс, делая свое самоопределение
как обет перед Михаилом, и мы помним, что наша расхлябанность, наша несобранность, она может понести удар не только по внешним обстоятельствам прямо сегодня на физическом плане, но и благодаря вот этой высокой рамке, которую задал Ричард этой лекцией, к которой мы обращались, значение одного шага в масштабах истории, тогда мы уже подступаем к вот этому 4-му и 5-му принципу, как что значит самоопределение, как обет перед Михаилом, и что за команда у этого класса, как небесная команда сотрудников высших иерархий. So if we are living in this historical perspective, and we at everything that is going on around us with the same responsibility or with the same seriousness as we are entering the first class and making our pledge in the face of Michael, then we must realize that any sloppiness, any failure to organize, any wasting of time, it will reflect not only on today's day or tomorrow's day, and not only on my day, not only on my land, not only on Ukraine, but due to the perspective and the historic panorama that Richard has introduced with his speech about the historical aspect of King Henry and 800 years. Then this gives us the grounds to go on to cover the 4th and the 5th principle. И тогда мы на самом деле можем становиться сотрудниками высших иерархий, принимая от них пас и эстафету. And in this case, we can really be the collaborating power. We can work together with the higher hierarchies, living together with them in historical scale, in historical aspects. И тогда вот этот элемент пас, он может нами верно пониматься, что там, где раньше творили высшие иерархии, уже стоит задача вступать людям, вступать человечеству, брать ответственность за ход происходящих событий, не прятаться от них, не закрывать глаза, а переживать этот статус божественной искры и видеть, что мир — иллюзия. And this cooperation with the higher hierarchies, or collaboration, taking the baton from them, it must be understood in a correct manner. It means for us, the way we understanding is that where previously it was the higher hierarchies who were acting, who were building, who were creating, now this place has to be taken by us, by humans, and we must start taking the responsibility for all the events around us, and not just to hide from them or to close our eyes, run away and hide, but to live in them as carriers of the divine sparkle, the carriers of the divine particles that we are all carrying, if we remember about our divine
genesis of our divine origins. И тогда мы можем принять эстафету, понимая, что в истории уже множество примеров, и весь тот материал антропософии, который принес для нас посвященный Рудольф Штайнер, мы можем видеть, как действуют высшие иерархии и учиться у них. Мы можем учиться у посвященного, принимая эстафету. So we can learn from the many examples that we know from history. We can take the baton by learning from the higher hierarchies, because there are many examples that were brought forward by Rudolf Steiner. Also in the anthroposophical works, we can read a lot about them, and we really can look at them. We can look at the historic events as a source of masterclass from which to learn, which we can follow and use in our own when we ourselves become the creators and makers of the events. Тогда каждый, давая обет как самоопределение перед Михаилом, и каждый, переживая ответственность за этот класс, не только за свою душу, как сказано в уроках, а и за сейчас момент событий и разворачивание в масштабах истории, мы на самом деле не промолчим в нужный момент, не убежим там, где необходимо взять ответственность, и не будем командой просто друзей, как друг за друга, и твой друг, мой друг. Когда один падает, то тонет вся команда. And having this responsibility or a feeling that we're not just responsible for our own soul, but we are responsible for the entire world, which is also unfolding in history, in the perspective, in the historic perspective. This means that we do keep a perspective of all that, which means that we will not keep silent in the crucial moment. We will not run away there where we should stand the ground and take the responsibility instead of avoiding it. We will not just be a bunch of friends who are entertaining themselves by doing something because someone a friend of ours is doing this, but then when this friend is not anymore doing this, we can say, okay, we switch to the next thing. No, we will not have the moral ground to do anything like this anymore. Тогда из вот этого обета перед Михаилом каждого и переживания каждым ответственности за свою душу, за внешние обстоятельства и за действия в масштабах истории, мы становимся небесной командой, непотопляемой командой сотрудников высших иерархий. Мы учимся ходить по небесной тверди, потому что понимаем свою ответственность, и тогда появляется вот этот импульс воли вступить в любой момент, где возникла какая-то пауза, взять на себя какую-то новую задачу, совершенно несвойственную. Тогда появляется и воля, и ресурс, и возможность
потому что ну, такой, скажем, момент, когда ты сам ставишь себя в этот статус небесной команды, сотрудника высших иерархий, то ты своими действиями, тебя как бы жизненные обстоятельства немного подталкивают, этот тонус формируют духовные силы, но с другой стороны, когда ты становишься в это место, то тебе приходят все силы, ты переживаешь это укрепление, и ты на самом деле чувствуешь, что все это совершается, это не выдумка, и ты чувствуешь этот первый класс, что это настоящий первый класс, и ты по-настоящему здесь проходишь порог, ты преобразуешь свои изъяны, но ты при этом и становишься членом небесной команды. Yes, sir. And then out of this pledge in front of Michael, by each of us, and feeling the responsibility by each of the member of this team, who is acting in the historical perspective, not the less, we become this heavenly team, celestial team, which is unbreakable and unbeatable. And we learn how to walk on heaven as if it is solid ground. We are walking on heaven. We are feeling it in the same solid manner as we feel the ground beneath our feet. We understand our responsibility towards the world, and this allows us to receive the impulse of will. It means the activation of the will, and this means that in any space where there is a pause and there is there is a silence that is not broken by anyone, but then we must act. We feel that this impulse of will, and we will not keep silent. We will not allow this silence to break a good meeting. So each one of us would feel the impulse and will step in, no matter if they know what they will say or they don't know what they will say. You just raise your hand, you come forward, and the words start appearing in your mouth all of a sudden, and you are saying such deep truths which you were not you were not sure that you could ever pronounce at all. Because when you have the will, you receive all the necessary resources to act, even those that you never suspected that you have had, or skills that you have never suspected that you had. This will of all of a sudden, it is there. You understand that you have it, and you have the necessary energy, everything that you need in order to act. And even though sometimes it might be a place where you don't want to be, you are afraid to be there, maybe you need a little bit of a nudge to come to this place, and you start realizing that this nudge, this place for you, it is created by the celestial hierarchies. So maybe you feel that you don't want to be there, but then you realize that there is no way, and you have to come to this threshold and you have to cross it. And you have this amazing strength in your feelings,
you go ahead and you act and you face all of your deficiencies of your soul. You realize what are your fears. You realize what are your darkened emotions that stand in the way of you acting. Then you understand that this whole first class thing, it's not some kind of crazy idea, that it is real, that this is indeed a place where you approach the threshold and where you cross the threshold. And beyond, in order to cross the threshold, obviously you need to work on any dark spots or deficiencies of your own soul. And this is the place and time when you become part of the heavenly team. You are on the celestial team in this moment. И да, я уже буду завершать. На самом деле здесь есть еще очень многое, что сказать. У нас уже подготовлен на русском языке это как документ, и вы сможете пережить, как один принцип Кредо пронизывает другой, там первый пронизывает пятый, и вот так раскрываются друг в друге. Это на самом деле как живое существо, и на английском тоже уже в процессе подготовки целостно этот документ. And I think that I'm about to finalize my today's talk. Of course, there is much more to say. There's more depth and more detail to this, and we have a very comprehensive document in Russian that we will be able to provide, of course. It's and you will see from the document that indeed all of the principles, they permeate each other. For example, the first one lives in the fifth, and also the same for the others. It is in a way like a living being, the whole set. I also hope that we are very close to having the same document in English. I understand that it is in the process of being prepared and ironed out. So at some point we will also be able to provide it in the English language. И вы сможете пережить, что вот это выделение, как 5 принципов, оно немножко искусственно, больше сделано для того, чтобы у нас были такие опорные точки, подсказки в нашем сознании учеников, потому что смыслы, они высоколетучие существа, и нам все время необходимо в них укрепляться. Высоколетучие, хорошо. Можешь на примере Да-да, какого-то. Да. And once you have the document, I think that you will be able to experience that this separation into 5 principles, it is in a way an artificial separation. It's contrived because we just needed to have some standing points on which we could, with the help of which we could present this indeed very highly volatile being, that living highly volatile being that is this set, this set of terms, or how to say, the principles, yeah. Что еще можно подчеркнуть на завершение, это что для нас очень важна рефлексия того, как действуют высшие иерархии,
И я сейчас на завершение могу небольшой пример привести. Я переживаю это в том, что когда звучат принципы Кредо, многие участники переживают это движение субстанции, и именно из этого переживания звучало, что это очень отзывается в душе, и стоило бы сейчас продолжить. То есть есть вот это струение духа, струение духовного существа живого, которое сопровождает школу, сопровождает ее эзотерику и, соответственно, кредо. I also must say that it is very important that we reflect upon how the higher hierarchies are acting. How are they manifesting? For example, when we hear these principles being restated by our by the members of this community, I hear very often how they experience a living substance, something that they that they can describe as very moving, as moving their soul, that is receiving a great echo in their soul, because really that what is happening is that all of us are experiencing in themselves all this as a living as a living being, and I think that we should continue doing this discussion so that more and more this effect of the living being flowing between us and flowing around us can be felt by each one of us. Огромная благодарность, Оля, за перевод, за такое тончайшее, просто филигранное подбор этих слов. Я передаю на этом слово ведущей с огромной благодарностью. И да, спасибо, сейчас переведу, уточняя, что есть от Адама просьба, что когда будет английский документ, чтобы мог ли он получить его по этим 5 принципам. I just translated, Adam, your comment, which you wrote in the chat, and Natasha was saying that she was that was it from her, and she thanks to the translation for the not easy task of finding the right words, and she felt that it was a artful choice of words. Thank you, Natasha. На самом деле это не лекция, это наши общие наработки, но еще, ну вот, чтобы все могли с ними полноценно ознакомиться, тогда мы сможем на самом деле их и дописать, потому что возникнут живые образы у каждого, и эти принципы наверняка будут еще расширены. And I guess Natasha is relating to Vesela's comment, which talks about lecture, and she wanted to point out that she doesn't feel it like a lecture, but more of living document, living body, living spiritual being that all of us and each of us will enlarge by adding our own experiences, our own sensations that we experience when
when discussing it, when trying to relay these contents. И от Адама очень много смайликов. С благодарностью к Наталье, Ольге и для Якова за наши усилия. Спасибо. Мы благодарим Наташу за ее огромный труд по сбору материала и за такой обстоятельный доклад. Я отзваниваю его завершение. This is now the end of this talk, and I would ring the bell for to signify the end of this part. И мы подошли к завершению нашей сегодняшней встречи.